স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে বাংলা আইএলটিএস স্টুডিও থেকে। আমি আনিসুজ্জামান এবং আমার সাথে আজকে আছে বাংলা আইএলটিএস খুবই ডেডিকেটেড একজন টিচার, আসফ স্যার। হ্যালো আসফ। Hello everyone. অলরাইট, আজকে আমরা কথা বলবো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট নিয়ে। ছোট একটা মক ডেমনস্ট্রেশন আমরা করব স্পিকিং টেস্টের, এবং সেই সাথে স্পিকিং টেস্ট সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ডেডলি মিসকনসেপশন, মারাত্মক কিছু ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের সাথে থাকুন আমাদের। লেটস বিগিন আসফ। Let's go. প্রথমে আমরা শুরু করছি স্পিকিংয়ের একটা মক ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে, অ্যান্ড অফকোর্স উইল বি স্টার্টিং উইথ সাম পার্ট 1 কোয়েশ্চেন্স। So Asaf, let's begin. Can you find food from many different countries where you live? Although the country where I reside is considered homogeneous, holistically speaking, but my particular neighborhood offers a wide range of cuisines to sample from. And my pick of the litter would be Thai food because of the sweet, savory, and spicy flavors, all meticulously packed into one dish. All right. How often do you eat typical food from other countries? In the past, I had this habit of restaurant hunting, and I would find myself feasting on dishes from other parts of the world several times a week. But these days, however, I only get to do it occasionally. Do you think it's important to try food from other cultures? While some people might disagree on this, I personally think that for our enlightenment regarding cultures from other parts of the world, it is important for us to feast on their traditional dishes. Are there any foreign dishes that you didn't like at first but grew to enjoy? One of my course mates from university who was Chinese offered me a winter melon soup, which at first taste I didn't admire quite as much, but after giving it another try, I grew to like it. All right. Have you ever tried making food from another country? I have tried whipping up this very famous pastry that is Turkic in origin. It's called baklava. Baklava is made with phyllo pastry as well as various sorts of nuts. And I must say that I surprised myself with the result. What food from your country would you recommend to people from other countries? Definitely kachi biryani. It's a savory, meaty rice dish, which can be oily at times, but if skillfully prepared, it would definitely be one of the most delectable dishes one could ever sample. Thank you very much. We'll move on to the next part of the exam, but before that, I have a few words for the viewers. অলরাইট, পার্ট 1 সম্পর্কে দুই একটা কথা এখানে বলে নেই। আপনি যখন কেমব্রিজ বা অন্য কোনো বইয়ের স্পিকিংয়ের কোনো কোয়েশ্চেন দেখবেন, স্পিকিংয়ের টেস্টের কোনো স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেখবেন, পার্ট 1-এ সবসময় দেখবেন যে 3টা থেকে 4টা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। তার মানে কিন্তু এই না যে রিয়েল টেস্টে আপনাকে এক্সামিনার ওই 3টা-4টা কোয়েশ্চেনই করবে। আসফকে আমি যেমন 7টা-8টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম, দ্য এক্সামিনার মাইট আস্ক ইউ অ্যাজ মেনি অ্যাজ 10 কোয়েশ্চেন্স। আপনাকে 8টা-10টা কোয়েশ্চেন করতে পারে। তো এই জায়গাটাতে অনেক স্টুডেন্টরা আমাদের কাছে আসে যে আমাকে এত বেশি প্রশ্ন করলো, আমার পরীক্ষা কি খারাপ হয়ে গেছে? এরকম মনে করার আসলে কোনো কারণ নেই। এক্সামিনার আপনাকে যত প্রশ্নই করুক না কেন, আপনি কনফিডেন্ট থাকেন এবং সাবলীলভাবে আপনার উত্তরগুলো দিয়ে যান। বেশি প্রশ্ন করার মানে এই না যে আপনার পরীক্ষা খারাপ হচ্ছে। স্পিকিং পার্ট 1 নিয়ে যেটা বললাম এটা মাথায় রাখবেন, পরীক্ষার সময় এটা অনেক কাজে দিবে। সো আসুন এবার আমরা স্পিকিংয়ের এই এক্সামের পরের পার্টটাতে যাই। পার্ট 2 নিয়ে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন করব এখন। Let's go to part 2 now. In this part, I'm going to give you a task card. You have to talk 1 to 2 minutes on it. Before that, you can make some notes. Here are some paper and pencil for you. Remember, you have to talk for 1 to 2 minutes. So, I'd like you to talk about this topic. Now you can make some notes
for up to 1 minute. Okay, your 1 minute is over. Now you can start speak. My country is often regarded as the land of the rivers. And we have more than 700 rivers and large water bodies in my nation. However, due to the country's rapid industrialization and urbanization, a lot of these water bodies they have come under attack. They have been severely polluted in the recent years. Due to the severe pollution of the rivers, a new law was enacted in my country called the Living River Act, which was proposed by the head of our state. Now, this particular law was in the making for more than a year, but it was finalized just before the start of the monsoon period. That is when water pollution becomes outright rampant. Reckless individuals dump their waste into the rivers. But this particular law gave water bodies such as rivers and lakes the same rights as living beings. As a result, no individual can dump their industrial wastes into water bodies. Do you personally know anybody who was benefited because of the introduction of this particular law? Although I can't speak of one individual, I will be able to speak about my entire community. We all collectively agree that this law has granted our particular lake, which runs through our entire city, new life. Thank you. Thank you. Now, let's move on to part 3. Part 2 নিয়ে common misconception. এক্সামিনার আমাকে 2 মিনিট কথা বলে শেষ করতে দেয় নাই। আমাকে 1 মিনিটের মাথায় থামিয়ে দিয়েছে। আমার পারফরম্যান্সটা আমি ঠিকমতো ডেমনস্ট্রেট করতে পারিনি। এটা নিয়ে মোটেও এরকম চিন্তা করবেন না। প্রথমত আপনার কিউ কার্ডের টপিকেই বলা থাকে, ডিরেকশনেই বলা থাকে যে আপনি 1 থেকে 2 মিনিট আপনাকে কথা বলতে হবে। আর আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট যারা কন্ডাক্ট করেন তাদেরকে বিশেষভাবে ট্রেন আপ করা হয় যে 1 মিনিট আপনার কথা শুনেই তারা আপনার স্কোরটা অ্যাসেস করতে পারবেন, আপনার প্রফিসিয়েন্সির লেভেলটা অ্যাসেস করতে পারবেন। খেয়াল করে থাকবেন, আসফ স্যার ভালোই কথা বলছিলেন, কিন্তু 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের মাথায় আমি তাকে ইন্টারাপ্ট করেছি এবং একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন সে অ্যান্সার করছিল ভালোভাবে, সেটাও আমি তাকে শেষ করতে দেই নাই। সো পরীক্ষার সময় আপনার যদি এরকম ঘটে, আপনার নার্ভাস হওয়ার কোনো কারণ নেই। এক্সামিনাররা আসলে স্পেশালি ট্রেন্ড, আপনি আপনার অ্যান্সারটা স্পন্টেনিয়াসলি দিচ্ছেন নাকি মেমোরাইজড অ্যান্সার দিচ্ছেন, সেই অনুযায়ী আপনার অ্যাসেসমেন্টটা কারেক্টলি করার জন্যে তাদেরকে স্পেশালি ট্রেন আপ করা হয় এবং তারা সে কাজটা খুব ভালোভাবেই করেন। সো কিউ কার্ড নিয়ে 2 মিনিট কথা বলার আগেই যদি আপনাকে থামিয়ে দেয়, তার মানে এই না যে সে আপনাকে একটা খারাপ স্কোর দিবে। সো আসুন এবার পরের পার্টটাতে যাই আমরা। In this part, I am going to ask you a few questions which are related to your task card topic. Let's begin. All right. Are you ready, Asaf, for part 3? Yes, I am. My first question is, what kind of rules are common in schools? Schools are centers for education and learning for young minds. And I would say rules regarding discipline and creating a conducive environment in society and inside of the school premise are the most prevalent. How important is it to have rules in a school? I think it can be universally agreed on that ensuring that rules are upheld in schools is very important because it helps us create order and safety in our society as well as inside of the school. It helps us breed an environment of consistency and peace and tranquility. Thank you. What do you recommend should happen if children break rules in a school? Children aren't perfect if we are being honest. So, I would say that whenever they're found veering away from the ideals, I would say that they ought to be educated regarding the right values and morals and principles without being too harsh. What benefits can be there if parents educate their children about the benefits of obeying rules?
It is often said that children are like warm wax and they can be molded into becoming law abiding citizens if parents take that responsibility of teaching them how to be ideal from a very young age. If their children break rules, should parents be held responsible? Only to a certain extent. I mean, it is completely natural for children to break rules, and they shouldn't be reprimanded too harshly for it, but their parents ought to be consulted regarding what went wrong and what actions can be taken in order to prevent any wrongdoings from happening further. Thank you very much. That will be the end of your speaking exam. Thank you, sir. থার্ড পার্টে আপনাদের অবজারভেশন কি ছিল? আসফ স্যারের কথা মাঝে মাঝে আমি ইন্টারাপ্ট করছিলাম, তাই না? এটা আপনার পরীক্ষাতেও হতে পারে। আপনি আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পুরোপুরি শেষ করার আগেই পরের প্রশ্নটা চলে আসতে পারে। সো ওয়ান্স অ্যাগেইন, বি কনফিডেন্ট, বি কুল। আর একটা জিনিস মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটরা এসে বলে আমাদের কাছে, যে কাজটা এখানে আমিও করেছি, প্রশ্ন করার সময় এক্সামিনার আপনার দিকে তাকাচ্ছেন না, বা আপনি যখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সে আপনার দিকে তাকাচ্ছে না। আপনার এই অবস্থাটা খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করতে হবে, নার্ভাস হবেন না। এক্সামিনারের কাজ আপনাকে প্রশ্ন করা, সে প্রশ্নটা করলে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কোন দিকে তাকিয়ে আছেন উনি সেটা আপনি পুরোপুরি ইগনোর করেন, আপনি আপনার মতো করে অ্যান্সারটা বলে যান। থ্যাংক ইউ। আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এরকম আরও অনেক টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আমরা। সো স্টে ইন টাচ উইথ বাংলা IELTS. থ্যাংক ইউ।